Ja, die letzte Aufnahme lief ein bisschen blöd. Irgendwie hat sich an meinen Aufnahmegedönse was geändert, weswegen ich die ganze Zeit gelabert habe und gelabert und ich das alles nochmal im Nachhinein dann aufnehmen darf. Yeah, das ist geil. Das ist so ungeil. Ich weiß nicht, ob ich dann noch nachsynchronisieren werde. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine! So brach das Feuer aus. Und die Beweise, die wir gefunden haben, waren fast alle, also alle gefunden dort drinnen. Simon. Come on. It's over now. Wir gucken noch mal hier überall. Vielleicht gibt es hier noch mal ein neues Buch. Das er scharfsinnigerweise entdecken kann. Liegt hier auch irgendwas jetzt neu auf dem Tisch, was irgendjemand hingelegt hat? Bradley? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? Oh, I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? viel zu I'm viel. not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it?
If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not going to wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Ich hätte ja eigentlich gerne jedes Kackbuch anpacken. Jedes. Was Sarah Hawkins telling the truth? What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? How did she react? Was she afraid? Did Charles Hawkins break the lock to enter? Also wir haben hier nochmal erfahren. Cool. Gut. Sicher Silas, als das Sarah gesehen hat. Ja.
Hat sich sicher gedacht, oh, wäre nicht mehr da. Ich reparieren. Brüten sind wir noch nicht ganz so stark. Wir werden als nächstes Entdeckung, denke ich. Nächsten Texten. Guten Morgen. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Aber eine komische Reaktion von ihm. Auch sie hier. Ich meine, wir haben ihn im letzten Kapitel... Haben wir ihn eingeladen, haben wir ihm gesagt, wir brauchen ihre Hilfe. Nun wird es auf einmal so... Weiß nicht. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong, so ancient, enticing, dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. Why do you think you're responsible for everything that has happened? Because I am. I am the one who read the forbidden book. I am the one who painted the creature. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Jetzt kommt wieder ein Part, wo ich eigentlich... Es tut mir echt leid. You again. Ah, it's you. Hab ich einfach so I'm here spoilern for lassen. her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy,
given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University. The work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Die Skizze sollte mich zu dem Schutz Hawkins versteckten Artefakt führen. Magis. Also wirklich schwer haben sie es hier mit den Rätseln nicht gemacht. Leider sagen. Denn damit nichts mehr gemacht. This is the amulet that Drake was looking for.
Schlüssel von Relay. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es den Schlüssel von Relay. Ich glaube fest dran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt. Bett der Uralten. Charakterpunkt. Blutig. Gefangen im Wahnsinn. War der Tod von Colton eine Halluzination oder ist das einzige Aufblitzen der Wahrheit immer größer werden Wahn? Oder ist es das einzige Aufblitzen der Wahrheit im immer größer werdenden Wahn, der Edward Pierce Verstand umfängt? Der Detektiv hat sich Zugang zum Riverside-Institut verschafft, um der Ärztin zu helfen. Sofort griff ihn der Schlurfer an. Die Flucht führte ihn durch ein verändertes Krankenhaus, dessen Architektur den Gesetzen der Physik nicht mehr folgte. In einem Operationssaal fand seine Konfrontation mit Fuller ein jähes Ende, als Coldmans Leichnam sich aufrichtete und Pierce angriff. Der Detektiv glaubte, er habe sich selbst im Griff. Jetzt weiß er aber, dass Tod und Wahnsinn auf seinem Weg liegen. Sein Verstand litt erheblich durch diese neuerliche Tortur. Pierce und Sarah Hawkins konfrontierten das Monster, in das sich Charles Hawkins verwandelt hatte. Dieser Mann hatte nichts Menschliches mehr an sich. Tentakel ersetzten einen seiner Arme, sein Gesicht trug die Zeichen einer unvollendeten Mutation und er hatte übermenschliche Kräfte. Er war dabei, Pierce zu erwürgen, als Sarah Hawkins einen Schürhaken in seinen Hals bohrte. Pierce tötete ihn mit einer Axt. Dieser Kampf bis auf den Tod hinterließ körperliche und geistige Narben bei Pierce. Sarah Hawkins Ritual. Hat das Necronomicon ein eigenes Bewusstsein? Bei der Untersuchung der Villa der Hawkins kam Pierce mit einem Abglanz des verlorenen Buches in Kontakt. Das Werk ist so machtvoll, dass selbst die Erinnerung daran dazu führt, dass der Detektiv einen Teil seines Verstandes verliert. Pierce ist nicht der Einzige, der es gelesen hat. Auch Sarah Hawkins hat das Buch studiert. Blutig. Es gibt ein vergessenes Geheimnis, alt und schrecklich, das nur in blasphemischen Folianten und bei vergessenen und geächteten Ritualen offenbart wird. Wir sind Kinder der Vorsehung. Du kennst die grausame und schreckliche Wahrheit und hast das beängstigte Antlitz der Realität gesehen. So, mit unserem Verstand geht's allmählich bergab. So viel steht fest. So, jetzt ist er auch endgültig tot. Na, das ist doch gut zu wissen. Ja, Katze? Der Schlüssel von Relais. Drake behauptet, der Schlüssel könne die Kraft der großen Alten abwehren. Und die Türen zur Stadt Relais unter dem Meer verschließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold mit der gleichen Gravur, die Charles Hawkins in der namenlosen Buchhandlung so abgestoßen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Tja. Im Büro von Sarah Hawkins zeugt ein mit unbekannten Symbolen verzierten Kreis, umgeben von teilweise abgebrannten Kerzen, von den okkulten Aktivitäten der Künstlerin. Inmitten der eindeutigen Beweise, umgeworfene Staffelei, zerbrochener Bolzen, Spuren einer Bestie auf dem Boden, tauchen neue Bilder auf, die die Rekonstruktion der Szene erschweren. Sarah Hawkins suchte in dem Necronomicon auf dem Boden vermutlich das Wissen zur Ausführung eines Rituals. Es war zweifelsohne ein Widerrufungsritual, da der Schlurfer anwesend war. Die Spur auf dem Boden lassen keinen Zweifel zu, kein anderes sterbliches Wesen könnte so etwas hinterlassen. Was auch immer Sarah Hawkins hier versucht hat, es ist fehlgeschlagen und der Zustand des Raumes unterstreicht die Worte ihres toten Ehemanns. Sie darf nie wieder in die Nähe okkulter Mächte gelangen. Ja, leider interessiert sich die Frau dafür so ein Fleischstrick. Bei Schlaftabletten. Die ganzen Bücher, die wir gesammelt haben. Ja.
It's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Noch ein CP-Punkt erhalten. In Ermittlung stecken können. Das gesumpelt ein bisschen. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand, I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes! Chief West is here with Sullivan. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. So, das war's dann auch für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Ist ein bisschen kürzer. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.